guys, MLD Mix Vlog is here once again. So for today's video, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng YouTube channel account. So before tayo mag-start guys, ano nga ba ang YouTube channel? So guys, ang YouTube channel, ito yung way of sharing videos where users can watch, like, share, comment, and upload their own videos na ma-access natin sa PCs, laptops, tablets, and via mobile phones. So guys, if you like our video, please don't forget to like, share, and subscribe. At para lagi kayong updated sa mga bago naming videos, please hit the bell icon for more updates. So guys, let's start. Kung meron na kayong Google account guys, punta kayo sa YouTube application. Then sa may bandang right side, sa may upper, makikita nyo yung sign in. So click nyo lang po yung sign in. Then, log in nyo lang yung using your Google account na gusto nyo i-link. So guys, kapag na-link nyo na, babalik kayo sa mismong YouTube account nyo. Then guys, click nyo lang yung profile icon nyo. Then, click nyo tong create a channel. Or, kapag meron na tayong Google account guys, pwede tayong mag-direct sa YouTube application. So, pag nasa YouTube application na tayo guys, nakita natin dito sa may bandang right side, sa may upper, yung ating profile icon. So guys, click lang po natin yung your channel. So, ayan guys, nandito na tayo sa ating YouTube channel. So guys, dito sa may bandang customize channel, click lang po natin yan para ma-customize po natin yung ating YouTube channel. So, ayan guys, mapupunta tayo sa channel customization. Then, click po natin yung basic info. Then, after nyan guys, pwede na natin i-edit yung dapat natin mga i-edit and fill lang po natin yung mga dapat natin i-fill out. Ngayon, katulad nito guys, yung name ng ating YouTube channel, pwede po natin palitan anytime na gusto po natin. Kung anong gusto natin sa channel name natin, pwede po natin siyang palitan. So guys, for monetization, punta tayo dito sa may bandang left side, makikita natin yung monetization. So, ayan guys, ito yung aking monetization. Bali, yung mga naka-check sa akin is yung 2-step verification and 0 active community guidelines strikes. So, okay na ako doon. Ang need ko na lang is yung 1,000 subscribers and 4,000 hours na oras para manood yung mga tao sa aking YouTube channel para mag-monetize na yung aking YouTube channel. So guys, we're done. Any suggestions, comment down below, and if you like our videos, please don't forget to like, share, and subscribe. Thank you for watching guys!